Hello viewers, I am Imtiaj with you. It's my first video of this playlist. In this playlist I am going to describe some English vocabularies. I am going to make you understand of the word and going to show you how to use them in our daily use. Actually I have searched so many vocabulary videos and tutorials, but the words they use or describe are either so much easy to use, which are not standard, or so much hard that is rarely used. So I have tried to come up with those words which I have collected from news, newspapers, movies, series, etc. etc. You can see the frequent use of the words I am going to deliver, especially in TV English news. So let's start. Here are the words we will be learning today: pledge, conventional, envision, urge, repatriation, tenure, inaugurate. The first word is pledge. Pledge অর্থ হচ্ছে অঙ্গীকার. Take this gift as a pledge of our friendship. আমাদের বন্ধুত্বের অঙ্গীকার হিসেবে এই উপহারটি নে. The king pledged, রাজা শপথ করেছিলেন, to take responsibilities all his subjects, তার সকল প্রজাদের দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি করেছিলেন, before sitting on the throne, সিংহাসনে বসার আগে. Here we can see a person is pledging on something. As for us, we have to pledge, as we are student, we have to pledge in study. Conventional. Conventional অর্থ হচ্ছে প্রচলিত. নবান্ন ফেস্টিভ্যাল is still conventional in our villages. নবান্ন উৎসব এখনও আমাদের গ্রামে প্রচলিত. রহিম will be punished, রহিমকে শাস্তি দেওয়া হবে according to the conventional rules of the village. গ্রামের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, রহিমকে শাস্তি দেওয়া হবে, আল্লাহ জানে কি করছে. Here we also can use customary rules. Conventional rules এর বদলে আমরা customary rules ও use করতে পারি because they are the same, they means the same. Here we can see in the picture the conventional utensils that are used in our kitchen. The word is envision. Envision অর্থ হচ্ছে কল্পনা করা. In 10 years I envision myself running my own business. 10 বছরে আমি নিজেকে আমার নিজের ব্যবসা চালানোর কথা কল্পনা করছি, ভাবছি বা চিন্তা করছি. শেখ হাসিনা is implementing বঙ্গবন্ধু's vision of digital Bangladesh. শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর ডিজিটাল বাংলাদেশের কল্পনা বাস্তবায়ন করছেন. Let's move on to the next word. It's urged. Urged অর্থ হচ্ছে আহ্বান জানানো বা অনুরোধ করা. নৌশাদ had the sudden urge to go home. হঠাৎ করে বাড়ি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছিল নৌশাদ. The government urged all of us. সরকার আমাদের সবাইকে অনুরোধ করছিল to wear a mask. একটি মুখোশ পরে রাখার জন্য, একটি মাস্ক পরে রাখার জন্য, and maintain social distance. এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ডিউরিং দিস কোভিড-19 প্যান্ডেমিক. এই কোভিড-19 মহামারীর সময়টুকু আমাদেরকে একটি মাস্ক পরে রাখার জন্য এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করছিল, আহ্বান জানাচ্ছিল আমাদের সরকার. Here we can see a person, a beggar actually, is urging to help him. তাকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করছে হাত বাড়িয়ে. Repatriation. Repatriation অর্থ হচ্ছে স্বদেশে প্রেরণ বা প্রত্যাবসান. Bangladesh government has taken steps for the repatriation of the Rohingyas. বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবসানের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন. তাদেরকে মায়ানমারে তাদের স্বদেশে প্রেরণ করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন. The German authorities have made the largest repatriation process in its history. জার্মান কর্তৃপক্ষ তার ইতিহাসে দীর্ঘতম স্বদেশ প্রত্যাবসান প্রক্রিয়া তৈরি করেছে. Amid the coronavirus crisis. এই করোনা সংকটের মধ্যে, amid অর্থ হচ্ছে মধ্যে, bringing home its citizens stranded abroad. Stranded অর্থ হচ্ছে আটকে যাওয়া. এই আটকে যাওয়া যে মানুষগুলো আছে, যে নাগরিকগুলো আছে, তাদেরকে তাদের বাসায় নিয়ে আসতে, অর্থাৎ স্বদেশে নিয়ে আসতে, and helping other countries get back their citizen. এবং অন্য দেশগুলোকে সাহায্য করছে তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে আনতে. Tenure. Tenure অর্থ হচ্ছে মেয়াদ বা মেয়াদকাল.
The tenure of the President of Bangladesh is 5 years, while in the United States 4 years. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল 5 বছর, যেখানে আমেরিকায় 4 বছর। The longest tenure as Prime Minister in India was Jawaharlal Nehru. ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচেয়ে দীর্ঘকালীন সময় ছিল জওহরলাল নেহেরু। Inaugurate অর্থ হচ্ছে উদ্বোধন। The Deputy Commissioner came to our school to inaugurate the library. জেলা প্রশাসক আমাদের বিদ্যালয়ে পাঠাগার উদ্বোধন করার জন্য এসেছিলেন। Prime Minister Sheikh Hasina inaugurates main construction of Podda Bridge. পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। So friends, that's all for today. Hope you guys like it. Please subscribe my channel and press the bell icon button so that you can get a notification of my new video being released. See you in the next video. Have a good day.